السلام عليكم طلابنا الأعزاء. The last lecture and the last class of the human parasitology will be the basic identification methods. How can we identify and diagnose the specimens and how many types and techniques do we have? طلابنا الأعزاء، هذه ستعتبر آخر محاضرة للطفيليات، واللي راح نتطرق عن طريقها بالبيسك ايدنتيفيكيشن ميثودز. يعني خلينا نقول بانه ما هي الادوات اللي راح نستخدمها وما هي الطرق لايش؟ لمعرفه او خلينا نقول لتشخيص الطفيليات. Okay. So the first specimen will be deal with is the fecal specimen. يعني اول خلينا نقول عينه راح نمشي وياها اللي هي عينه الخروج. So the fecal specimens may contain several stages of parasites. First of all, the fecal specimens are examined for the presence of protozoa and helminthes larvae or eggs. طلابنا الأعزاء، the stages of the protozoa found in the stool are trophozoites sometimes, and as I mentioned, and as we know, cysts, we can find the cysts, we can find the protozoa in the stool. We can find any stages of helminthes like eggs, larvae, adults, and etc. The adults, as we know, sometimes we can see it by the naked eye, but the eggs, larvae, we cannot. And sometimes the trophozoite as well, we cannot see it. Okay, but we have to use the microscope. طلابنا الأعزاء، بأنه أولا العينة البراز بأنه من الممكن أن تحتوي على العديد من الستيجات مالت الباراسايت، العديد من الستيجات. يعني بأنه من الممكن أن نلقى بها بروتوزوا، من الممكن أن نلقى بها هيلمنتس، من الممكن أن نلقى بها لارفا وكذلك البيوض. ومن الممكن بأنه احنا نلقى التروفوزوتوسيست، زين، هذه بالبروتوزوا او بالهيلمنث، يا اما راح نلقي البيوض، يا اما راح نلقي الورم نفسه، يا اما راح نلقي خلينا نقول اللارفا. زين، الورم على سبيل المثال نقدر نشوفه بالعين، ولكن الاكس ما نقدر نشوفه، اللارفا ما نقدر نشوفه الا باستخدام الميكروسكوب. هاي مثل ما نعرفها. هي طبعا هذه المحاضره مراجعه اكثر من ما تكون خلينا نقول تتعلم اشياء جديده، ولكن شلون احنا دائما نمشي بالبروسيجر. So for example, first of all, let's talk about the collections of the fecal specimens. So approximately 10 grams of the fresh feces, okay, we can take it for the examination. It should be uncontaminated with the urine or oil, water, or dyes. Okay, and we have to actually keep it in the clean plastic container. Okay, so this container should be free from any antiseptics or disinfectants. Sorry. Okay, and we have to label it. طلابنا الأعزاء، بأنه احنا العينة مالت البراز أكثر شيء ناخذ 10 غرام من الفريش، خلينا نقول من عينة البراز، وهذه أن لا تكون ملوثة باليورين، لا تكون ملوثة بزيوت وبماء أو بأصباغ. إنزين، ولازم نخليها إيش؟ ببلاستيك كونتينر نظيف، يعني خلينا نقول علبة بلاستيكية نظيفة. هذه علبة بلاستيكية ما تحتوي على أي خلينا نقول مطهرات، ما تحتوي على أي مطهرات. ولازم نكتب بيها خلينا نقول الاسم، لازم نكتب بيها خلينا نقول النمبر، التاريخ، التايم، وهكذا. Okay. So we have something called wet mount. Wet mount. Okay. So the wet mount can be prepared directly from the fecal material or from concentrated specimen. Okay. The basic type of wet mount that should be used for each fecal examination are saline, iodine, okay, sometimes buffered, methylene blue. يا طلاب، بأنه عندي العينة الرطبة، العينة الرطبة احنا دائما نختارها، خلينا نقول من تاخذ عينة الستول. عينة الستول من تمزجها ويا السولاين او تمزجها ويا الايودين او ويا الميثيلين بلو، هاي يسمونها الويت ماونت. اوكي. And we have a saline wet mount. For example, wet mounts, as I mentioned here,
we can use saline, iodine, or methylene blue. So first of all, we have saline. For the saline weight mount, we can find worms, eggs, larvae, protozoan, trophozoites, and cysts. Okay, and cysts. And sometimes we can see the red and white blood cells. يعني يا طلاب احنا مثل ما اشرنا بانه الويت ماونت على سبيل المثال اول مره من نستخدم السولاين، بانه هذا شنو يا طلاب؟ بانه اقدر اشوف الايش؟ اقدر اشوف البيوض، اقدر اشوف اللارفا، اقدر اشوف التروفوزويت والسيست، زين؟ هذه بالسولاين. وحتى مرات راح اشوف البلد، يعني الريد بلد سيلز والوايت بلد سيلز، كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء. الايودين يا طلاب، the iodine is mainly to stain the glycogen and nuclei of the cysts. If I want to see the nuclei of the cyst, I have to use the iodine. Okay, the iodine. Okay, and we can actually use the buffered methylene blue. We can use it for the trophozoites. Okay, and we can see the cyst as well. يا طلاب مثل ما قلنا احنا نستخدم الايودين، هذا نستخدم الايودين لانه راح يصبغ لي الجلايكوجين وراح يصبغ لي ايش؟ النويه مالت السيست اللي عندنا، مالت الكيس، زين؟ راح يصبغهم، زين؟ وكذلك احنا ايش نستخدم؟ راح نستخدم البوفرد ميثيلين بلو، وراح ايضا راح نقدر نشوف راح يصبغ لنا التروفوزويت كذلك. Here is the procedure. Okay, we just have to mark this with the wax pencil. Okay, you can write here the patient's name and the date. So you just have to focus on the area that you will put your specimen, and after that you can put, or sometimes here is the fecal specimen. So for example, after this marking, after this marking, you have to add what? You have to add your saline or your iodine, and then after that you have to mix it. With the stool. يعني يا طلابنا الاعزاء بينه مثل ما قاعد تشوفون هنا، هاي يا اما سولاين او ايودين نفسها. اول مره تسوي لي ماركينج، خلينا نقول بانه تحدد لي هاي المنطقه، تقدر تكتب اسم المريض، زين؟ من بعدها تخلي قطره الايودين بهاي هنا، تخلي قطره الايودين او السولاين، ومن بعدها راح تاخذ العينه وراح تمزجها وراح تفرشها. من راح تفرشها راح تشوف الايش؟ الباراسايت، زين؟ هذه النقطه الاولى. The second one, for the stool examination, what we have to focus on? We have to focus on the color of the stool. It should be pale. We have to focus on the consistency. Sometimes we find as a liquid form, semi-formed. In the liquid, we can find the trophozoite form, and semi-formed we can find the cysts. Okay. Composition sometimes will contain some blood or mucus. This is in case of the dysentery and TB histolotica, we will find the blood and mucus. Okay. And we have to see the adult parasites. For example, Escherichia lumbricoides, Enterobius vermicularis, Taenia saginata. يعني يا طلاب بانه الستول اكزامينيشن شنو؟ اول مره لازم ناكد على اللون، بانه لازم يكون فاتح، pale يعني شاحب. خلينا نقول الكونسستنسي يعني القوام بانه يا اما يكون سائل، يا اما يكون خلينا نقول صلب، يا اما يكون شبه صلب. اذا سائل راح ندور التروفوزويت، اذا صلب او شبه صلب راح ندور على السيست، زين؟ الكومبوزيشن يعني خلينا نقول شنو راح يحتوي، مرات راح يحتوي على البلد، على الدم، ومرات يحتوي على المخاط. اذا في هذه الحالتين هذه يسموها الحاله الدايزنتري على سبيل المثال انتمي هيستولوتيكا راح نلقاها بهذه العينات، زين؟ يعني راح نلقى ويل ستول البلد والميوكس، زين؟ او مرات راح ندور على ايش؟ الادلت باراسايت بالستول، يعني خلينا نقول سكارس لامبريكو، سكارس فو وورمز، وكذلك انتربيز فيرميكولاريس، وكذلك التينيا ساجيناتا. So for the diagnosis of the stool, for the parasites, we have multiple diagnoses. We have the direct, we have indirect, and we have molecular diagnosis. For the direct, for example, we will use urine, stool, sputum, biopsy, blood aspirates. And for the indirect, we can use ELISA. Okay, this is the serological parts. Molecular, we can use PCR. يعني يا طلاب في التشخيص مالت الطفيليات احنا عندنا ثلاثة طرق، اولا الدايركت، وثاني الاندايركت، وثالث الموليكيولر. الدايركت بانه شيء نسوي؟ بانه انا اقدر افحص اليورين دايركت، اقدر افحص الخروج دايركت، اقدر افحص خلينا نقول البلغم السبيوتم، والبايوبسي يعني خلينا نقول القطع الماخوذه من الجسم، زين؟ اللي يسموها الخزعات، زين؟ دم، وكذلك اي شيء يترشح من الجسم.
اوكي الاندايركت يا طلاب، الاندايركت هنا يعني خلينا نقول الغير مباشر نقدر نستخدم الايلايزا اللي هو يعتبر من السيرولوجي، او الموليكولار دايجنوسيس يعني خلينا نقول الموليكولار دايجنوسيس نقدر نستخدم به البي سي ار. اوكي. Here is the examination. How can we examine the direct? For example, I have a stool here and I have a specimen here. How can I examine inside the microscope, under the microscope? So under the microscope, after preparing everything, for example, here you have kept the iodine stain here, okay, and you have mixed with your sample and you have separated. This is iodine and this is uniodinized, okay. Inside the microscope, under the microscope, you have to focus like this. You have to see the slice from side to side like these directions to look for any eggs, cysts, or adults, or like these two. First of all, we have to start like this, zigzag forward, and then down, up, down, up, down, up. Here is the right, left, right, left, right, left. يا طلاب بانه احنا عندنا الفحص اللي راح نستخدم به الميكروسكوب بعد ما خلينا العينه مالتنا شو راح اسوي له فحص. بعد ما خليت العينه بعد ما صبغته، طبعا هنا راح تحضرون من افضل ان تحضر مسحتين، واحده مصبوغه واحده غير مصبوغه. شلون راح تشوفها؟ راح تخلي الكفر سلايد يا طلاب، راح تفحص الكفر سلايد هيك بهاي الطريقه، اولا على طريقه الزجزاج يمين يسار يمين يسار حتى تشوف اذا اكو اي طفيلي اي بيضه اي سيست اي كيس، وبعدين تجي اسفل اعلى اسفل اعلى. اذا ما شفت او اذا شفت شيء راح تكتب الريبورت مالتك. اوكي. The second one is the concentration method. Concentration methods for the fecal examination. This is all for the fecal examination. Okay. The concentration procedure is performed manually to separate the parasites from the fecal deposits. Okay. And to concentrate the parasites or X. If you have only few X, you can concentrate these X and you can see it. يعني يا طلاب بانه الكونسنتريشن ميثود احنا ليش استخدمها؟ اولا افصل الطفيلي عن بقيه اجزاء الفيكل، عن بقيه اجزاء البراز. ثانيا اذا كانت عندي اعداد قليله من البيوضه واعداد قليله من الطفيليات بالسيديمنتيشن يعني خلينا نقول بالتركيز الكونسنتريشن راح اشوف هذه الاعداد راح تتجمع عندي. اوكي. So for the concentrations we have two methods. The first method is called sedimentation and the second one is called floating. The sedimentation we can see the heavy eggs like an scarce lumbicourse, scarce eggs, and we can see the trematodes, okay, and we can see the larva and cysts. This is for the sedimentations procedure. But for the floating procedure, okay, we cannot see the trematodes eggs, but we can see the trematodes. Not all there is no, and but we cannot see the cystode and nematodes, but we can see the cyst only. We can see the cyst only. يعني يا طلاب بانه بالكونسنتريشن انا عندي طريقتين، السيديمنتيشن الترسيب والفلوتنج الطفو. زين. هنا يا طلاب انا راح اقدر اشوف البيوض الثقيله، راح اقدر اشوف التريماتوس، راح اقدر اشوف اللارفا، وراح اقدر اشوف السيست، بس هنا كل ما راح اشوفهم الا السيست، لانه السيست وحده هو اللي يطوف، لانه هذين الثقال هذه ما راح تطوف. طيب. So what will be the procedures? For example, I have the stool here. I have to keep a saline, okay? On the stool, this is the container, this is the stool, this is the saline, and then I have to pour it here, okay? By using the conical flask, what will happen? And using some centrifuge, we will get the sediments. We can isolate the sediments and see it under the microscope. يعني الطريقة جدا سهلة، بأنه أنت تأخذ العينة الستول راح تضيف لها سولاين. من ضفتها السولاين يا طلاب راح تضيف العينة بكونيكال فلاسك. هذا الكونيكال فلاسك راح تسوي له سنترفيوج وراح تحصل فقط الراسب هنا. هذا الراسب زين تقدر تفصل تحت المجهر. And you can see these X. Multiple types. يعني أنت راح تشوف تحت المجهر أنواع عديدة من الإكس. أنواع عديدة من الإكس. طبعا هذه الهيماتوبيوم راح نشوفها باليورين حصرا. راح نشوفها باليورين. طيب. نقدر نشوف أيضا الإكس مالت الهوك وورمز اللي هي انساكتوستوما دودينوم. أوكي. راح نقدر نشوفها. نقدر نشوف ايضا التابور اللي هي بالتاينه. زين. نقدر نشوف ايضا بتريكوريس تريكوريا بهذه الطرق ايضا. نقدر نشوف ايضا بالانتروبيوس فيريكولاريس. اوكي.
So examinations of the other specimens, we have like sputum examination. For the sputum examination, it's so simple. We have a microscopic and microscopic. In the microscopic examination, we will see the appearance only, if there is any blood or there is any rusty brown. But in the microscopic, we have to concentrate like this. We will use the concentrations method. Keep the sputum in this tube and then add NaOH and then centrifuge and then take this part and then examine it under the microscope. يعني يا طلاب بأنه الطرق الأخرى على سبيل المثال البلغم شلون راح نفحصه؟ عندي فحصين، فحص الماكروسكوبي وفحص الميكروسكوب. الماكروسكوبي يعني راح انتبه للشكل مالته، إذا يحتوي على دم وإذا يكون غامق اللون أو خلينا نقول قهوائي. زين. والميكروسكوبيك بطريقه الكونسنتريشن، بطريقه التركيز، راح اضيف السبيوتم بتيوب واخلي فوقه NaOH واسوي له سنترفيوج واخذ الراسب مالته وافحصه تحت المجهر. Okay. So but for the blood examinations, for example, we have two blood films, thin and thick. For example, you just have to add the one drop of blood here. Okay. This is for the thin, and you have to separate it, and then you have to dry it, and then stain it by the Gemza, or fix it for the with the methyl alcohol and then stain, and then you can see it under the microscope. But for the thick, you have to use 3 drops, and you have to make a circle. Okay, circle motions to have this form, and then you have to dry it by the air, and then directly stain it by Gemza stain. And we can look for the biliaria, babesia, and then filaria and trypanosoma. يعني يا طلاب بين بلود اكزامينيشن احنا شلون نحضر عينه الدم؟ عندي الثن وعندي الثيك. الثن بين تخلي قطره واحده وتفرشها وراح راح تعرضها للهواء حتى تجف، او مرات يستخدمون الميثيل الكحول حتى يسوي لها فيكسيشن، يعني حتى تسوي تثبيت زين وتصبغها بالجمزستين وتفحصها. اما الثيك راح تستخدم 3 قطرات، هاي راح تمزجهن سويه حتى تحصل هذا الشكل، وبعدين راح تصبغها بالجمزستين. راح تحت الميكروسكوب راح تشوف الملاريا، راح تشوف الفيليريا، وراح تشوف التريبانوسوما. Here is the thin and thick smear. Here is the thin and thick smear. For the urine examination يا طلاب, we have sedimentations and the concentrations, same thing. Okay, concentrations actually is same for the sedimentation. We have 2 types. The first one is you just have to take the clean glass, and you have to keep the urine, and then after 15 to 20 minutes you can examine it. But here using 2 minutes and you can examine it. Okay. What is the functions of these? The functions of this actually it depends on the parasite itself. Some parasites it's so hard to it's so light in the weight, and to concentrate it you have to use a couple of times more time. But here no, it's heavy in the weight, and you just have to centrifuge it for 10 minutes. يعني يا طلاب باليورين اكزامينيشن ايضا تاخذ العينه وتسوي لها سنترفيوج. مرات تحتاج ايش؟ مرات تحتاج من 15 الى 20 دقيقه، مرات تحتاج الى دقيقتين. ليش استخدم 15 الى 20 دقيقه؟ لانه وزن الباراسايت هنا وزن الطفيلي او وزن البيوض كلش خفيفه، فتحتاج الى وقت اكثر حتى تصير بها ترسيب. اما هنا لا، هي ثقيله فما راح تحتاج الى ترسيب ذاك الوقت. So the other test or the other method for the parasitology, we have indirect immunological diagnosis. Indirect mean using some immunological methods. So for example, skin test, this is for the reactions. This is only for the illustrating the procedures, so you don't have to save it. Okay. We have some tests called Cazzoni test and Leishmanian test. This is for the skin. Okay, you just have to keep 1 drop on the skin by scratching it, and you will see the reactions. And if there is a reaction, it will be positive, and if there is no reaction, it will be negative. It looks like an allergy reaction on the skin.
Serology, you have an ELISA, you have an HIA, and it's used for the amoebiasis, leishmaniasis, malaria, toxoplasmosis, and a lot of filarious echinococcus and a lot of parasites. يعني يا طلاب بأنه الانdirect examination راح نستخدم السيرولوجي أو المعتمد على المناعة. عندي السكن تيست وعندي السيرولوجي. السكن تيست يا طلاب بأنه أنا أخلي قطرة من مواد، هذه المواد إذا صار تفاعل على الجلد راح يبين لي يا إما التيست اللي يسمونه الكازوني تيست والليشمانيان تيست. يعني إذا صار عندي رياكشن شلون يسوون مالت الحساسية، تخلي قطرة إذا صار تفاعل زين يعني موجود الطفيلي، إذا ما صار تفاعل ما موجود الطفيلي زين. او البقيه بانه الإلايزا والاي اتش اي زين هي ايضا من او خلينا نقول immunochromatographic تيست مرات يستخدمون انزين حتى ايش يستخدم. مثلا عندك هذني الاثنين هذني كلهن يستخدم ايش، مثلا يستخدمن للاموبياسيس، يستخدم الليشمانيا، يستخدم الملاريا، توكسوبلازما وهكذا. شكرا جزيلا.